Hola, muy buenos, Calimpiado. Welcome to Davao Limpiado Cleaning Services. Another day, another cleaning. So this is an after-party cleaning. Grabe gid siya kahugaw, no? So intense gid siguro ang ilang party kagabi. So as you can see, super dirty. So we have a lot of cleaning to do. Pati rooms, bathrooms, super dirty din siya. Nagkalat ang mga plastic cups. So, kailangan din na muna siya i-thorough cleaning, deep cleaning. So, napa siya yung mga basag, kalat ng mga plastic cups, bottles. Right. Oh. So, pati ang kitchen, kita ninyo, bathroom, super dirty din siya. So, this is our day-to-day. Depende gid siya if after party cleaning. So, inani jud among expectation. Pero dili inhani siya kahugaw. But anyway, so, pana, we started cleaning na. So, kailangan na mo paon sa jud ang yang mga mga basura, kalat, and hugaw. So, this is our after party cleaning. So, after party cleaning services siya. So, super shiny, super clean. Disinfect, sanitize na everything. Under the table. So, inana na siya ka-clean. So, isa-isahon yun siya no na super clean na siya. Na, and thank you for watching. If you need deep cleaning or need our services, just call us or message us online. Okay, ready kayo ang among team. So, pati sa gawas, gibanlawan na mo. Right, siyempre, na siya bubog, na siya mga basad. So, everything is clean. Thank you for watching. Bye-bye. Adios. Calimpiado.